Yes, Gurule. Agneraya Supataraye Asman Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmajjuhurana Meno Bhuyishtante Navabhuktim Vidhema. Yes, Gurule. Om Shanti Om Shanti 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 Shanti. Om Brahman Brahmano Brahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam Arashtre Rasmin Rajanya Vishavyashu Rajanyah Vishavyashuro Jayatam Dogdri Dogdri Denur Tenuhu Nadva Bhanabdvan Nadvan Asusaptihi Sundar Saptir Yosha Randir Yajeshto Yosha Yosha Surandir Yosha. ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಜೇಷ್ಟು ನಿಕಾಮೇ ನಿಕಾಮೇನ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯೋ ನ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಓಷಧಾಂ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ನ ಪಚ್ಚೇತಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನ ಕಲ್ಪೇತಾಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಗೆ ಈ ದಿವಸ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಗಳೇ. He is not there. I think. He's just walked out. He'll come. ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ, ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ತರ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸಭೇಯೋ ಯುವಾಶ್ಚೇಜಮಾನಸ್ಯ ವೀರೋ ಜಾಯತಾಂ ನಿಕಾಮೇ ನಿಕಾಮೇನಃ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತು ಫಲವತ್ಯೋ ನ ಓಷಧಯಃ ಪಚ್ಯಂತಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನಃ ಕಲ್ಪೇತಾಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪನಿಷದಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾತ್ ಮಮ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತು ಅನಿರಾಕರಣಮಸ್ತು ಅನಿರಾಕರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು. ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರತೇಯ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮಾಃ ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. शान्ति शान्ति शान्ति. हरिः ओम स्वस्ति. So we have just covered 6 paragraphs in Arishta Nivrutti Mantraha, just a kind of review. But now I complete the remaining paragraphs with the help of the first and last mantras, and see that what the editor or what is Arishtam and how we can get the Nivrutti. What are the sadhanas for the sadhya of Arishta Nivrutti? So we have noted down that we have got to have long life. For example, the last page number 215 in the Sarva Veda Mantraha Kannada version, there the last mantra of the sixth paragraph says Aharsham tva vidam tva punaraga punarnava sarvanga sarvam te chakshuh sarvamayuhu cha te vidam. So te avidam sarvamayuhu sarvam te chakshuh sarvanga sarvam te chakshuh. So we are just making the praise of Paramatma, especially Indra, Agni, Savita, Brihaspati. Well, all these people have got to grant us 100 years of full life with utility of time appropriately, no wastage howsoever. And in the 7th paragraph, it begins, the first mantra begins like this. Tadit padat naha vichiketa vidwan yan mrutaha punarapyeti jivan trivrutyat bhuvanasya rathavratu jivo garbho
Amrutasya jivatu indorindropatu tasya ta indavindrapitasya madhumataha upahutasyopahuto bhakshayami. So the Somarasa is a life-saving, exhilarating drink which was earlier first offered to Indra and all many gods, more than 40 individual deities and their accomplices are also offered that in the Agnistoma Yajna. And more we recognize and acknowledge the Indra, the Indra tasting the Indu, the Somarasa, and after which the Somarasa will have a special benefit and taste, and therefore Indrapitasya, that is what is the characterization. That's exactly what in Bhagavad Gita, Krishna will tell that, Aya, whatever you cook in our kitchen, you cook for me and offer it to me. Mentally also you can offer. You may have so many conditions that you cannot do so regularly, but at least Brahmarpanam Brahmavihi Brahmana nirmitam pura tena brahmaiva gantaviyam. Like that, he has given you the Brahmarpanam, Sivarpanam, Krishnaharpanam. That is how you should do it. So, upahutasya upahutaha bhatshayami. So, I am just trying to enjoy. Now, we have got the eighth paragraph. There is the reference to the water and the glory of the water, and it's a long paragraph going on, and ultimately it just gets to know that see, I'm just reading the last 4 lines of the 217 because I sufficiently explained all these mantras for a long time. We have spent good time, and people might ask me, "Innu Arishta Nivrutti idara anta." Because some people are not attending, but still they have their own questioning because everybody is fond of putting questions rather than listening to the answers and going through all that. Can't help it. This is the nature of the people. Now here you see there is the reference to the Gayatri, singing, and also about the Rutus and what the Rutus can do and what kind of prayer we can make it. That's what we have got this sukta, mantra. Yo aswamedhe na yaja tajiti tisronyo gayate तिस्रोऽन्यः षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतूनेवास्मै कल्पयतः ताभ्यागुं सद्गुस्थायाम् अनो युक्ते च शते च ददाति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुषी इन्द्रिये pratitishthati. So look how, why at all 100 years has been prescribed or counted. Why should there be 100 only? How not it be full 120 years or more? There are people who cross the border of 120 years. But anyway, whatever it is called, Purnayuhu, Purna Arogyam, that Purnatvam, we always refer to, and whatever time that we gain upon the earth, which has got scope for Punyam and Papam, and you can do Punyam and grow. You can do Papam and have a fall. So the time, age, health, everything is in the court of the man or animals. See, the animals don't have much problem because they always work by their instinct, their nature. But the problem comes to only man because he has to go with the intelligence. Whether you make the intelligence perverted or rujuyatam or straightforward or enhanced of their quotient, etc. Therefore, for all these things, a man is supposed to, humans are supposed to experience the benefit or otherwise of the seasons, because time is one which controls
everybody, but more so the man is aware of the time. So hotoitu, kala illa, time illa, adella illa. So the moment anything assigned or anything to do, people say, I don't have time. Actually, 24 hours are being given, but we are not judicious to use the 24 hours accordingly, and therefore we always feel short of time and postponement of time and procrastination, all these things will taken. Therefore, here it has been assured in the last few lines that Shadva Rutavaha. So there are 6 seasons. 2 months in India, in Bharat, we have got 2 months, 1 season, 60 days. So when 60 days are gone, and we got the change of the name of the season. But now other country, we have the duration extended, 90 days, 1 season. So 3 months, 1 season. They have only 4 seasons. We have 6 seasons. However, the advantage, disadvantage, and also no option to everybody. Wherever you are to experience something like in Surya Bhagavan being complimented by the Rishi, Akshetravitu. So in Saura Suktam, which I am going to start from next Saturday mostly, because my desire to compare Aditya Hridayam and Aruna Prashna is done, and now we'll go with the Saura Suktam as per the Rama Emanuru's directive. And now you observe, Asmai kalpayataha rutun shadva. So the 6 rutus are being created asmai. The asmai another pronoun. So it may be a god, it may be a human, it may be animal, it may be anything. So generally it means that asmai is Yajamana, the sacrificer, or the person who conducts all these things or who sponsors, he is being called as Asmai. That's why Asau Adityo Brahma. We say Asau Adityaha. Ee Asau another definite article. And so something like the in English, a and an are indefinite articles, and this is a definite. So Asau for man, Rutun Shadva Kalpayataha. So man has been given in Bhulokam 6 Rutus, and so that even his biological status, physical condition, and all depends upon the atmospheric influence. As everybody knows, when it is too cold, pains begin. When it is too hot, the otherwise. So no season is good, but every season has its own effect on the physiology and mind status, etc. All that. Therefore, asmai kalpayataha rutun. And tabhyagum samgum sthayam ano ayukte cha sete cha dadhati. So sete cha dadhati, all these rutu influence we will be able to experience so long we breath our life, and it is up to 6, and all that the rutus will have a cycle, repetition. That's what in Aruna Prashna we get a beautiful idea about the discussion on the seasons. Surya Bhagavan has so many works to do or jobs, and among them the Rutu Kalpana also is one of that. Therefore, Sabhyam Samsthayam, and see Sate Cha Dadati. So all those seasons will keep rolling, and one Rutu giving to scope for the other Rutu. That is why Rutuna Nujyamanaha Vinanadabhidhavaha. And again, Surya Bhagavan cannot also remain the same, as you see. Nana lingatvad rutunam nana suryatvam. So the Rutus are having different characteristics, and poor Surya Bhagavan, he has to adjust, he has to accommodate. So he also will be flexible to the seasonal influences and so on. Then Purushaha Satayuhu, Ayu is the duration. He has got that Sata, and Satapada Brahmanadalli Yajnavalkya Maharsha ಹೇಳ್ತಾರೆ Satam Vai Purnam ಅಂತಾರೆ. See, whatever time that we live, it is Satayu. That's why the moment the man reaches 80 years, he will be
celebrating the Satayushi Shanti ಅಂತ 80 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶತಾಯುಷಿ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 years, and of course it's a evening walk of life. Every day is a bonus. But before that, people are all sure that they will see tomorrow and sun. So here, dadati satayuk purushaha, and again, indriya, all the pancha, all the gnanendriyas, karmendriyas, and also the antakaranas, they are all 15 in number. They will be also purnam. See, when all your indriyas are intact, may not be very sharp, the sharpness might become dulled. But however, you do see that so long the indriyas are intact, working in their own fashion, then they are all very good. Otherwise, doctors are there to specialize all these problems for different respective parts of the body. The other day, Dr. Baddupalli Raghava was telling, he was trying to unearth some knowledge, the research or knowledge regarding the human physiology, deeper sense, deeper also, and how that human physiology and anatomy of the has been very well marked in the mantras of the Atharveda. Yajurveda contains only 90 around human parts, and we make all of them to get out from them to other respective origins or genesis. And so you observe all that indriyas are being controlled, are being maintained, are being supported even by the seasons. If it is too hot, your head is aching. If it is too cold, your knee is aching, etc. So that's why, and again, ultimately, what is that we wanted is indriye ayushe pratitishthati purushaha. See, purusha is always established in indriya and all that. So this is very interesting observation, that we have to be respecting the respective seasons. And in order to respect the seasons, we have got festivals also in each season. When Sharad Ritu comes, festivals are there. When Varsha Ritu comes, the festivals are there. All tanks and rivers are inspect. So then Ganapati and Gauramma will come, and so that they will have plenty of water to travel back to Kailas. So Bhadrapada Masam, Sravanam, Bhadrapadam are the months of rainy season. So anyway, now I go to the next 9th mantra, page number 217, and here you have got an interesting observation and information for us, that death is something which you cannot escape in any loka in the world. Whether you are in Bengaluru or Delhi or in Benares or in Haridwar, the death will strike. Oh, ಇವನು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಈಶ್ವರನ supervision ಇದೆ, nothing that. That's why sarveshu va eshu lokeshu mrutyavo anvayattaha tebhyo yadahutirna juhuyatu. If you do not care mrityu, and if you do not offer offerings to mrityu, he will strike you anytime, anywhere, anyhow, any manner. That's why what we should do is, we are being told, loke enam mrityuhu vindet mrityave swaha iti abhipurvamahutir juhoti. So he has to be making oblations to Mrityu and Mrityunjaya, because Mrityunjaya Shiva is able to monitor the Mrityu timings also. That's why you say Triyambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanal mrityo mukshiya mamrutatanta. Double kalsa for Rudra, that he has to relieve you from bondages and entice you to the moksham, or the Amruta Loka. Amrutat, and Amruta is immortality. So that's why you have got Mritya. The mantra where you can please that Mrityu Devata is
given in this paragraph from Yajurveda, Mrutyave Swaha, Mrutyave Swaha, iti ಅಭಿಪೂರ್ವಂ ಆಹುತಿರ್ಜುಹೋತಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಾಲ್ಲೋಕಾದೇವ ಮೃತ್ಯುಂ ಅವಯಜತೆ ನೈನಂ ಲೋಕೆ ಲೋಕೆ ಮೃತ್ಯುರ್ವಿಂದತಿ ಯದಮುಷ್ಮೈ ಸ್ವಾಹ ಅಮುಷ್ಮೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಜುಹ್ವತ್ ಸಂಚಿಕ್ಷೀತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ the mrityu, which is definite to all people at all times. That's why in Aruda Prashna also we are being told, Mritva punarmrityuma padyante. Ammaya, disease ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It may relapse also. Any complaint, ರೋಗ may relapse. So ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ sometime they may have some temporary relief, but the one has to take drugs in order that the same thing will not relapse and make it worse. The other day a doctor was telling, sir, you continue these tablets, otherwise afterwards it will become a problem and more intensity. So that's why for BP or sugar, diabetic, new tablets ತಗೊಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು. Even when you are getting the swelling in the legs, you have to be taking the water pill or whatever the doctor suggests, maybe periodical, maybe constant, whatever it is. Therefore, it is said that varuno vai jumbhaka and all. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಜುಂಬಕ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋ ಹಿ ಅಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಜಾಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗುಂ ಹಂತಿ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ಅಸ್ಮೈ ಭೇಷಜಂ ಕರೋತಿ. 218 last 4 lines of the para number 9 I am reading. Varuno, and again Jumbakaya Swaheti Avabrutamuttamam Ahutim Juhoti. In order that your water levels at the appropriate way ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೃಂಭಕನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಜೃಂಭಕ ಅಂದರೆ ವರುಣೋ ವೈ ಜೃಂಭಕ. ಈ ವರುಣ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಜೃಂಭಕ. ಅದರಿಂದ ಆ ವರುಣದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವರುಣಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಇಮಂ ಮೇ ವರುಣ ಸೃದೇವಾ ಮಧ್ಯಾಚ ಮೃಳಯ ತ್ವಾಮವಶ್ರುರಾಚ ಕೇತತ್ವಾಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಂದಮಾನಸ್ತದಾಶಾಸ್ತೇಜಮಾನೋ ಹವಿರ್ಭಿರಹೇಣಮಾನೋ ವರುಣ ಇಹ ಅಬೋಧಿ. ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ರೆಡ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ವರುಣ ಇಹ ಅಬೋಧಿ ಉರುಷಗುಂ. ಅಂದರೆ ಈ ವರುಣ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಉರುಷಂಶ. ಹಿ ಈಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ವರುಣ ಪಾಶ ಆರ್ ನೂಸ್ with which he ties all people and make you freed from Varuna Pasha, which means it is a Arishta Nivrutti, Papa Vimochanam. So Papa Vimochani, Papa Nashini, anta ella idaralla. So why people go to Ganga and make dip in that? Papa Nashini Ganga. And even in Tirumala we have got the waterfalls, Papa Nashini. And again, even in Visakhapatnam, Godavari Nadi, they say that Papi Kundalu anta ಹೇಳ್ತಾ ತಪ್ಪದು. It is called Papida Kundalu anta. Papida ಅಂದರೆ which divides the hair. ಗೋದಾವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೀಮಂತಂ ಅಟ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಸೈಡ್ ವೇ. But woman should not keep that papida side way, and that is not a muttaida lakshana ಅಂತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಪಿ ಕೊಂಡಲು, ಪಾಪಿಡ ಕೊಂಡಲು ಅಂದರೆ ಆ ತಾಯಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಪ್ರವಾಹ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಗೋದಾವರಿ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ
అమ్మవారి యొక్క గోదావరి అమ్మవారి యొక్క ಪಾಪಿಡ ಆರ್ ಸೀಮಂತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರುಣೋ ವೈಜೃಂಭಕ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರುಣ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಂ ಜುಹೋತಿ ಏತದ್ವೈ ವರುಣಸ್ಯ ರೂಪಂ. ಸೊ ವರುಣ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರ್ತಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ವರುಣ, ವಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ when you sit in the chemistry class, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ ಗೋವಿಂದ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಾಗ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ. ಹೌದು. ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಫಾರ್ಮೇ ವಾಟರ್ಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಅವರ್ Vedas do not stop or begin with that. Their water concept is absolutely divine and scientific, philosophical, esoteric and spiritual. That's why we say apo hi stha mayo bhavaha. See, mayo bhavaha apaha stha. They will give you immense happiness to you, a kind of happiness you can never expect from anything. Right in the morning, if you just wash your face with cold water, imagine all the cells in the face become so fresh, and you afterwards you ask for a cup of coffee. Before that, if anybody offers you a cup of coffee, hey, bada mukha tolkondu bartini mukha. That is the greatness. ಅರುಣ ಪ್ರಸಾದ್ ದಿವ್ಯ ಆಪವೋಷದೇಹ ಸಮೃಢೀಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆ ವ್ಯೋಮ ಸಂದೃಶಿ. So Mata, she is a Vyoma Sandrusi Mata. Anyway, so hige, Varuna is the god, therefore, how is Varuna? Pingakshaha Murdham Murdhe Juhoti. Varuna has got the Pinga colored eye, and Pingakshaha is a mark of divinity. And therefore, ಮೂರ್ಧಂ ಜೋ ಏತದ್ವೈ ವರುಣಸ್ಯ ರೂಪಂ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಣ ಇವ ವರುಣಂ ಅವಯಜತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರುಣ ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಮಕರ ವಾಹನಂ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ವಾಹನಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಕರ ವಾಹನಾಯ ವರುಣಾಯ ತೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ and all that. And ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, when you with the help of the water, it is said bruna hatya e prayaschittam vidam chakara. So even the bruna hatya papa also can be redeemed with the water, because water is some flowing out or medium through which you can get rid of your sins and doshas and all those things. Therefore, whenever you do a dana or anything like that, you have to upasparsya achamya ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಜವಾದ ಪುರೋಹಿತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಧರಣಿ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಪಸ್ಪೃತ್ಯ and then the other things. So other kosa etadvai varunasya roopam. And now let us go to the 10th verse, 10th month. And because there are only 12, I hope to complete these 12 passages today, and even start the next set, the Punya Vachana mantras, because when once Arishta Nivrutti is done, then we have to declare openly, happily, ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯಾಹ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಡೇ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿವೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ 11th paragraph we have got again Brahmadevana Prarthana and the origin of the Vedas, and also all the sacrificial terminology which we have got, we are familiar with that. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ 10th paragraphಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಋಗ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದ ಅಂದ್ರೇನು,
and how these Rig, Yajus, Samas are connected to the Surya Bhagavan, and also the three lokas, Prithvi, Antariksha, and also Juloka. For example, it is said, Rugbhihi Purvan he Divideva iyate Yajurvede tishtati Madhye Anna Samavedena Astamaye Mahiyate Vedaihi. So Vedas are all that we have got, and also all the four Vedas are connected to the four Vedas. I mean, four Varnas. Chaturvarnyam Maya Srishtam Guna Karma Vibhagasaha is one definition for Purusha, Narayana or Krishna, how he divided the people into four categories. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ವೈಶ್ಯನು, ವೈಶ್ಯವರ್ಣ, ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಸಾಮವೇದದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಪಂಚದಿಂದ ಪಂಚಮಾಹ, ದಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್, ಸೊ ದಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೇನು, and again we have got in Yajna 4 kinds of rays. One is the whole Udgata and the Adhvaryu. I'm sorry, first of all is the yeah, Udgata, Hotru, Udgatru. Hota is Rigveda, Adhvaryu is Yajurveda, and Udgata is Samaveda, and Brahma is the Atharveda. ಈ 4 ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಈ 4 ವೇದಗಳು, how they are all connected to this Diksha, performing the sacrifices, all these things have been very well defined. And ಆಮೇಲೆ we have got reference to the Vagdevata, and also division of the, and what these devatas would try. Ahoratre pasupalyo muhurtaha preshya bhavan ಮೃತ್ಯು ತದಭವದ್ಧಾತ ಸಮಿತ್ರೋಗ್ರೋ ಸಾಂಪತಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ what are the sub functions of the priests. Actually there are 16 and more priests for certain sacrifices. ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. He will have a large number of assistants. Only one boss cannot open the company. He must have colleagues, employees. ಸೊ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ವ, ಆಮೇಲೆ ಸತ್ರ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿತೃ ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನ ಸೂರ್ಯಸ್ತಪತಿ ತೇಜಸೆ ಇದ್ಧಾ ಪಿತಾ ಪುತ್ರೇಣ ಪಿತೃಮಾನ್ ಯೋನಿ ಯೋನೌ ನಾವೇದನ್ ನಾವೇದವಿನ್ ಮನುತೆ ತಂ ಬೃಹಂತಂ ಸರ್ವಾನುಭವಾಂ ಆತ್ಮಾನಗುಂ ಸಂಪರಾಯೇ. See, the other day, one of the important members and Sanskrit scholar was telling that her daughter became 40 and more years, did not get, but she had a strong desire to become a mother. So there was some scientific artificial medium through which she became pregnant and delivered baby. And then she had a problem, personal. But anyway, I here my stress is, some women will have a strong desire that they should not die without being the mother. Motherhood experience ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, it is really very, very great. And ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೆಲವರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Anyway, so that's why ಯೋನಿ ಯೋನೌ ನಾವೇದನ್ವಿನ್ಮುನುತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಾನುಭೂ ಆತ್ಮಾನಗುಂ ಸಂಪರಾಯೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ so long they are having the niyamas absolutely observed. For example, Gayatri Upasana ಮಾಡೋರಿಗೆ, it has been, Gayatri is a armor to all Brahmins, more so because
Brahmins are very delicate. Any and everything they do it, they get attached to the sin. So ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ವೈಶ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಓಪನ್ ಶಾಪ್, ಆರ್ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ವ್ಯಾಪಾರ. So many things. In fact, I know one person, a student, who has passed his graduation and further, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪಿತೃಮಾನ್ ಪುತ್ರೇಣ ಪಿತಾ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಪಂಚಾಶತ ಏಕವಿಗುಂಸಾಹ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಏಷ ನಿತ್ಯೋ ಮಹಿಮಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ನ ಕರ್ಮಣ ವರ್ಧತೆ ನೋಕನೀಯಾನ್. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಹಿಮಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪರರಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್, ಇವಾಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೆಲಸ. ಅದು ಮಳೆಕಾಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವೆಕೇಷನ್, 2 months ವೆಕೇಷನ್. ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ವಾರ್ಸ್, ದೇರ್ ವೋಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಾಮ ಗೇವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸುಗ್ರೀವ ವೆನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಕೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ವಿತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ when Sugriva did not show any signs of sending somebody to search Sita, then Lakshmana became angry, as you see in Kishkanda Kanda. And Lakshmana became angry and he just came to his brother, said, Appa, Anna, ಇವನು ಸುಗ್ರೀವ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಭೋಗಗಳಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಅಷ್ಟು ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ that Lakshmana subsists always. And our Rama, no, killing is no problem, is not the way, but you have to go tell him, remind him, and see that he engages himself to work. That's why, but he gave an instruction. Beautiful Ramayana lectures ಆಗ್ತಾಮನ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಆಯಿತು. It has come out in the YouTube also. I wish there are more people that's running, thanks to Seshachalaya. And part 1 ಆಯಿತು, that is the Hanuman has been taken after a talk for 70 minutes by that neurologist, Dr. Neeraj Arora. And now next consignment of Sundarakanda will be on June 7th. What kind of survey and achievement, etc., that Hanuman did in Lanka, and what kind of lessons we are deriving when he stay in Shatrushetram. So that's also important. Like that, see here, Brahmana Mahima Esha Nityaha. So Rama never encouraged anybody to kill. What he said is, he told Lakshmana a beautiful kavya, vakya, saying that Nacha Sankuchita Panthaha Yena Vali Hatogataha. So Vali Pantham, so he says that, see, the marga through which your brother Vali was sent is not narrow. That pathway is open wide also. So please don't take to that your brother's pathway. You be a wise man and try to take up. So there's a lot of dhvani, vakrokti, etc. from Kavya point of view in a sloka like that, which has been quoted by Alankarikas, rhetoricians, as an example to say how effective will be the vak, the compositions. Now, and here, Brahmanasayujjakam salokatam, and again talk about the moksha, and also the layouts in the moksha area. Moksha is only a big area, and something like in Bengaluru and Madras and elsewhere, we have different dividing the land area, and people occupy with their establishments and live on. So all are in Madras. Everybody gives the Madras address or Bangalore address. But if from railway station, they'll be staying 1 hour drive.
so many miles away, but it is still Bangalore. Like that, here also we have this Brahma, the Sayujya, Samipya, Sarupya, Sarshti, Salokata. Oh, all these layouts are there in the Sargaloka or in the Mokshaloka. Therefore, he says that in the 10th paragraph, last line, sometimes, Etasameva devatanagum sayujyam sarstitagum samana lokatam yanti. ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದ 11th paragraph, you have a beautiful description about the other. This is what is the ultimate goal for you. Therefore, the very 11th paragraph begins with bhu prapadye, bhuva prapadye, swa prapadye, bhut bhuva swa prapadye, brahma prapadye, brahma kosham prapadye. Ultimately, amrutam prapadye, amruta kosham prapadye. So brahma kosham yam mrityurnava pasyati. So when once you go to Brahmaloka, their mrityu's jurisdiction fails. No, something like the gravitational force. See, the bhu akarshana shakti, bhuge akarshana shakti is there only up to some layer upwards. When once you cross the bhu akarshana level, you will not have any control. You will not have it. We are all walking straight. We are all doing ourselves because of the gravitational force influence. That's what our physics masters talk about, the gravitation. We are not falling down. That balancing power also is there in the brain. So ಆ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದನಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ if you hurt it by drinking too much, then you will be a drunken man. He has no stability at all. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ. So that's why a drunken man loses that gravitational influence much first. And of course, that is temporary. But ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ? That's what ಯಂ ಇನ್ ಬ್ರಹ್ಮಕೋಶಂ ಯಂ ಮೃತ್ಯು ನಾವಪಶ್ಯತಿ tam prapadye. I want to ultimately reach up the Brahmaloka where the jurisdiction or influence of the mrityu becomes completely gone out. So mrityu will never strike you, and you have got paramrityu. You will be crossing over the jurisdiction of the mrityu. And therefore, andre artha enilli, what is the message is, nothing is continuously going. Even chronic diseases also will go away. For example, the chronic diseases, they are called as the Vishajwaras. Cancer, diabetics, and tuberculosis, and so many are there. I don't know much. But if in the 20th stanza of Saundara Lahari, Shankaracharya gives a mantram that Trayana, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಿರಂತಿ ಮಂಗೇಭ್ಯಃ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗರುಡ ಎಂಥ ವಿಷವಾದವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್. ಈವನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮ್ಮವಾರು, ಸೊ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, when she loves it, when she has great, she will remove all chronic diseases. Actually, all diseases are known and unknown. ಏನಪ್ಪ ಈ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೋ ಆ ವೈರಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಫಲ್ಡ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ವೈರಸ್. ಆದರೆ ಅಮ್ಮವಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ ಈಶ್ವರನಿಗೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಆಯುಷ್ ಸೂಕ್ತಂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ being done to Ishvara. Yo Brahma Brahmana Ujjahara. ಆ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಸನ್ or somebody is not present to talk about it. In that sukta, the very first sukta is that the ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಾವು ಆಯುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ.
So yo Brahma Brahmana Ujjahara. So Brahma, and I'm trying to look at that Ishvara, that Sukta, where you can start. Don't depend upon XYZ. Take it for granted that I have taught you that Swastino Mimita and also the Aisha Sukta. Page number 204. 204 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಈಶ್ವರ. ಯಾ यो ब्रह्मा ब्रह्मण उज्जभार प्राणैः शिरः कृत्तिवासाः पिनाकी ईशानो देवः सन आयुर्दधातु तस्मै जुहोमि हविषा घृतेन. After Ishvara, who is the visible Pratyaksha Devata, who is marking the Ayush journey to all beings born on the land, Prithvi, which is two. That's why Vibhrajamanas sarirasya madhyat rochamano dharma ruchihi yagad saha mrityupasan apanudya ghoran iha ayusheno vrdamattu devaha. Then comes the Brahma. So Brahma Jyotihi. Then you get Lakshmi Devi. Sriyam Lakshmim Auvalamambikam Gam Shashtim Cha Tam Vidyam Brahmayonigam Sarupam Ayushe Tarpayamo Ghrutena. Then again other gods are, they are all called Ayusha Devatas. Dakshayanyaha Sayuthya Ayusheno Gautamidam. ಆಮೇಲೆ ದಿವ್ಯಾಗಣಾಃ ಆಯುಶ್ಚಿತೋ ನ ಪ್ರಮತ್ತಂತು ವೀರಾನ್. So there are so many divine gods, galaxy of gods. They all have got to attend on you. See that you will never experience untimely death. ಓನ್ಲಿ ಸಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನೆವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ತೀರ್ಥಂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ವಿನಾಶನಂ ಸಮಸ್ತಾಘಸ್ಯ ಶಮನಂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಂ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಹರಣಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯುಶ್ಚಿತೋ ನ ಪ್ರಮತ್ತಂತು ವೀರಾನ್ ತೇಭ್ಯ ಜುಹೋಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದೆ, ಬರೀ ದೇವತೆಗಳೇ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈದಿಕರು, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನಾದಿತ್ಯಾನ್ ಮರುತೋಥ ಸಾಧ್ಯಾನ್ ಋಭೂನ್ ಯಕ್ಷಾನ್ ಗಂಧರ್ವಾಂ ಪಿತॄನ್ ವಿಶ್ವಾನ್ ಭೃಗೂನ್ ಸರ್ಪಾಗುಂಶ್ಚ ಅಂಗಿರಸೋಥ ಸರ್ವಾನ್ ಕೃತಗುಂ ಹುತ್ವಾ ಸ್ವಾಯುಷ್ಯ ಮಹಾಯಾಮಶಸ್ವತು. This is 100 times you have to remember. See, how do you grow in your aging safe? Only when you remember all these Ayur Devatas, direct and indirect, who are guarding us. In what way they are guarding? ಪ್ರಮಥ್ನಂತು ಆಯುಶ್ಚಿದ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಎ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅದೃಷ್ಟ. ಒಂದು ಸಲ ಜನರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಹೋಮ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಿವ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಷ್ಣೋ ತ್ವಂ ನೋ ಅಂತಮಃ. ಎಷ್ಟೇ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದರು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Prime Minister of the country is very important because he is a minister,
He is just one who executes, organizes, and administers, and president is one who will be passing on, helping, all that. Therefore, Vishnu is both the portfolios is having. Vishnu Tvanno Antamaha Sharmayacha Sahantya. Vishnu Sahantya. He is one who can tolerate your sin, who can tolerate your punyam, and commensurately grant you what you want. This is exactly what you see in Uddhava Gita, the last Gita, where Krishna is a participant in Bhagavatam, when Yaduvamsa is going to be ending, annihilating, and at that juncture, Krishna, Uddhava asks Krishna, Aya, you are also going off, ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಉದ್ಧವ, ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬರಪ್ಪ ನೀನು ನೀವು ಬದುಕಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡು, ಗೋ ಟು ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ಡೂ ಸಮ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಟಲ್ ಸಿನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಟು ಉದ್ಧವ, ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಘಮರ್ಷ ನಿವಾರಣ ಆರ್ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣ, ಅರಿಷ್ಟ ನಿರಸನಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅರಿಷ್ಟ ನಿರಸನಮಸ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ all that contaminates you and keep yourself clean. Something like when you want to collect river water, upon the river, even some ಹುಲ್ಲು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ತುಂಗಪಾನ, ಅವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಕೈ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. ತುಂಗಪಾನ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So no matter in Ganga, you can take dip however you are, but when you want to drink the water, like Tunga river, Tunga water, you do that. That's why Antamaha Sharma Yacha, ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಪ್ಪ. ಅಂಡ್ ವ್ರತೇಧಾರ ಮಧುಶ್ಚ್ಯುತ ಉತ್ಸಂ ದುಹ್ರತೆ ಅಕ್ಷಿತಂ ಉತ್ಸಂ ದುಹ್ರತೆ. Like the calf enjoying the cow's milk constantly as long as it is so, we are all like the calf, or you are that suckling or getting milk from the cow. So we are all cows only. Though they become again cows and all that, we never get rid of the milk. Milk is the only one staple support at whatever level we are like. And ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, 6 months she may feed the baby from her. Afterwards she will attach the baby to cow's milk, not buffalo milk or goat milk, but generally cow's milk, because cow's milk increases the intelligence and all samasti. Therefore utsam duhrate akshitam, like the cow constantly giving a very nutritious milk and food for the calf, like that, oh Vishnu, you are also a go. That's why gorakshana, go brahmanebhya shubham bhavatu, and namo brahmanya devaya go brahmana hitaya cha jagadhitaya krishnaya govindaya namo namah. Jagadhitaya krishnaya, and he is called Govinda, and also his go means also cow. So ಈ ಕೌಸ್ ಹೆಲ್ತು, ಮಿಲ್ಕು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ? He has to be always administering appropriately the go and brahmana. Go is bhumi, go is Veda, go is cow, go is all that. Even so ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. And brahmana, vaisya, kshatriya, sudra and all human beings together with the chatushpade, together with the 4-legged animals, 2-legged animals. So that's why Paramatma is too busy, but still our prayer will make Paramatma to cast his glances, Karuna Kataksha. That's why we have got Meenakshi, Vishalakshi, Kamalakshi, etc. All Akshis are there to take care of us.
ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಈ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ we come to note down in the 9th paragraph last that I'm not going in detail, but you realize that it is a wonderful graded mantras that you have got in Arishta. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ these are all the only tools with which we can get rid of all these things. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಾ, the last line of the 10th mantra, 11th mantra is, ಧ್ರುವಸ್ಯಚ್ಛಿತಮಸಿ ತ್ವಂ ಭೂತಾನಾಮಧಿಪತಿರಸಿ ತ್ವಂ ಭೂತಾನಾಗುಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋಸಿ ತ್ವಾಂ ಭೂತಾನಿ ಉಪಪರ್ಯಾವರ್ತಂತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ ಸರ್ವಂ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿಶುಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ. ಶಿಶುಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಏನನ್ನ ಆಗಲಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೈನ್ ಗಣಪತಿ ಕೂಡ, ಸೊ ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಾಲ ಸ್ವರೂಪಂ ಬಾಲಶಿವ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಲಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾಟ್ ಆಗಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ and also benefiting etc. For 16 years he was with Yashoda, and in that taking care of all the cows. So on 16th year or around, and Krishna and Balarama come to mother Yashoda and say, Amma, we have not gone to school, we don't have education, so we cannot remain as boys without education. We'll go for ಡಿಗ್ರಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂದೀಪನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 60 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 months, 60 months, only for 60 months they were there with Sandipani Maharshi and gave him the wonderful Guru Dakshina, bringing back his last son, only last son. And ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ತರಹ ಯಾರು ಗುರುದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಬಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡೋರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ, ಡೆತ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಮ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಸ್ ಡೆತ್, ಹಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಭಾ ಇನ್ ನಾಗರಭಾವಿ and called all his teachers whoever are accessible to them, and ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಬಯೋಡೇಟಾ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನಂದರೆ 80 years old ಋಗ್ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಒಬ್ಬರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಬಡಿ ಅಂತ ಫರ್ಗರ್. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಇವ್ರು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಇವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೇನು ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿ ಸದಾಶಿವ ಅಂತ ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಳಿದವನು. 1 or 2 years ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟೋದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೃತ್ಯು ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಶುಕುಮಾರಾಯ, ಕುಮಾರ, ಕು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಮಾರ ಈಸ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್. ಸೊ ಕುಮಾರಾಯ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಶಿಶು ಕುಮಾರಾಯ, ಶಿಶು ಈಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ಓನ್ಲಿ, and however we grow, we have, before a woman, before a wife, the husband will be a baby only. That's why it is acknowledged in Rigveda, Amma Madhuge Asirvadalli, you be the mother of 10 sons, and while your husband being the 11th son for you, because all sons born to you will go away. You bear them 9 months, afterwards they grow, and afterwards they go for their own grub and living and all that, but your husband will not go away from you. So husband is your constant boy who can be your support until your last breath ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸು that ವಧು is being given, that she need not bother, I will be
losing a support. No, she is constantly supported. When once she is a married lady, and especially it is said by Manu in Dharma Shastra, when once she gets married, the Upanaya Samskara is done for her, and when once she becomes a mother, it is yet more Brahmana Samskara, and that's how a lady's course of serenity, sanctity, spirituality, etc. are all being marked out. So I think I have got only last paragraph, which I will conclude in the next session and start the Mahan Punya Vachan mantras. Thereby, this is being recorded, and therefore people can understand how important is the section of 12 passages selection from to see that our Arishta, our Papa, our Vagha, etc. are being completely destroyed, and we become pure. Puta, that's why it is a Putayemi anta. Putayemi, I become really sanctified. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಚರಣಂ ಪವಿತ್ರಂ ವಿತತಂ ಪುರಾಣಂ ಯೇನ ಪೂತಸ್ತರದಿ ದುಷ್ಕೃತಾನಿ ತೇನ ಪೂತೇನ ತೇನ ಪೂತೇನ ಅದು ಚರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಬಿಕಮ್ ತೇನ ಪೂತೇನ ಚರಣಂ ಪವಿತ್ರಂ ವಿತತಂ ಪುರಾಣಂ ತೇನ ಪೂತೇನ ತೇನ ಪೂತಸ್ತರದುಷ್ಕೃತಾನಿ ತೇನ ಪೂತೇನ. So I want to attain the Brahmahood. So tena putena, I'm just it is there in the Mahanarana Upanishad. Andre arthanu, we have to rise high, not to get big job, not to become highly responsible, not to simply amass wealth and etc. All things will disappear, but only papam punyam deyeva gachantam anugachanti. And thank you very much. You are giving me more ideas to talk about it. I stop here. Thank you. Sri Ram. Om Swasti. Om Swasti. Namaste, Guruji. Satish Halappa. Sahanavatu. Sahanau Bhunakto Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamatstu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Tat Sat. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Madhvacharanarandarpanamastu. Sri Veda Purusha Asirvadostu. Om Swasti Tat Sat. So thank you both, you have joined. Gurule, ivaru Satish anta, he is also ತುಂಬಾನೇ involved in Vedic studies, and ಅವರು ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. he is also with us since 1 year now. ಸತೀಶ್ ಮಾತಾಡಿಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಯು ಬಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. Okay. ನೀವು ಅಗ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ he had all the information he had told me recently. ಹೇಳಪ್ಪ ಸತೀಶ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಸತೀಶ್ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಪಣಿರಾಜ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಸುಮಾರು 2017 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಅವರ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್. Yes, good. You got good stock of Vedic wisdom. These are all Vedic. And other we are not afraid of death, but we are afraid of managing our lifestyles. Especially retirement ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. Because the body starts talking to the people, and therefore they will be attending other things. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಟಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಹಾತ್ಮರ ಪುಣ್ಯ, ಅಂಡ್ ದೊಡ್ಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ, ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಅಶೇಷೇಣ ಪಾವನಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ಶಾಂತನವಂ ಪುನರೇವಾಭ್ಯಭಾಷತ ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೆ. So Aya, you have told me so many dharmas, they are always good, but which is dharma that will make me pavanam andre kimekam daivatam loke anta 6 questions ಆದ್ಮೇಲೆ
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ ಟೇಕ್ ಟು ದಟ್ ವಿಶ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಹಾನ್ ಭಾವ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಉಪನಿಷದಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಧರ್ಮಗಳು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಅನುಗೀತ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅನುಗೀತಾ ಪಾಠ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ, ಮೋಕ್ಷ ನಿಯಮ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮೋಕ್ಷ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಿದ್ಧ, ಈ ನಾನು ಕರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ, ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ಅನುಗೀತ ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅನುಗೀತ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಎನಿವೇ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್ ಸತೀಶ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೀರೋ, you are welcome to our classes, because I thank Govind, who has inspired other people also to get something around this kind of knowledge, so that will be a kind of fillip and encouragement for all of us. Alva? Surely. So I only wish that until the last breath we should be in touch with God, getting the wisdom from Him and all those things. Sunayasena maranam. In Chandogya there is one 8th chapter ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಮಂತ್ರ. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡೆತ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಡರ್, ಲೈಕ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ವಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಸಿದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. The attraction power of the death, mrityu, stops. When that stops, we have freedom. ಅದೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ ವಿರೋಚನ, ಅವನು ಒಂದ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಬೋತ್. ಇವನ್ ವಿರೋಚನ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ 36 years of brahmacharya. Indra continues up to 101 years and gets the full knowledge. So that is the 8th chapter. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಚಾಂದೋಕ್ಯ. ಸೊ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. We cannot be going to all. So the Upanishatic knowledge will give you the knowledge derived by the gods to us, ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ದೇವರಾಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಆಗಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಗುರುಗಳ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ವೈಫ್ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಇಬ್ರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ತರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಬೇರೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಸಿಟ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ನೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ದೇ ಡೂ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸತೀಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈನ್ ಟು, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫುಲ್ಲಿ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಗುರುಳೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ರಾಮಕಾಶಿ ಬಾತ್ಲಾ ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 hour ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು ಗುರುಳೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀನಿ, ರೆಡಿ, ಹಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ಹೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ PM ಹೋಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಹಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಇವತ್ತು ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ 10 to 18 years. Today we had a big discussion the 3 days back with Dr. Ramanujam, only to bring such modules to youngsters. LNTಲಿ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಬಹಳ ಗಣಪಾಠಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, they are all ready to contribute. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಂದು ನಾನು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇದು ನೀವು ಇದು ಏನದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. 5-6 ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಶೇಷಾಚಲ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ to see that it is spelled out and they start following and understanding the value of the medicinal benefits that you can get in their life. So thankful to you, sir. We'll meet again for another talk. Yes, sir. So, class early morning for you, right, Gurule? For all these things.